기조 강연이 준비되어 있습니다. 미주 역사상 최초로 시장직에 당선이 되셔서 하와이에서 시장직 12년을 포함한 36년의 공직 생활을 하신 한인 2세 해리 킴 전 하와이 카운티 시장님, 그리고 다큐멘터리 영화 무지개 나라의 유산의 이진영 감독님께서 아주 특별한 기조 강연을 준비하고 있습니다. 무지개 나라 유산은요, 해리 킴 전 시장님을 포함해서 하와이 사탕수수 농장 이민 후손들의 삶과 지혜를 담아내고 있는 다큐멘터리 연작입니다. 제41회 하와이 국제영화제, 그리고 스톡홀름 시티 영화제 등 다수의 국제 영화제에 초청이 되었고 작품성을 널리 인정받고 있습니다. 먼저 예고편 함께 보시죠. My grandfather made $18 a month, working 6 days a week. There weren't many Koreans at that point, but it was such that it made Korea, people here in Hawaii, aware of Korea. 이제 곧 있다가 을사보고조약이라는 거기가 됐잖아요. 그러니까 이제 백성이 무지몽매하여 나라를 잃게 되었다. 자기 자신을 넘어서서 이제 사회 전체를 위해서 뭔가를 해낸 사람들이잖아요. 안녕하세요. 제가 다큐멘터리 무지개 나라 유산을 만들면서 많은 순간 생각한 것이 있습니다. 비록 저희 다큐멘터리에서는 초기 하와이 이민자 여러분들의 이야기를 주로 다루었지만 저를 포함한 젊은 세대가 지금 이렇게 안락한 삶을 살고 있는 것은 저희 이전에 새로운 땅에 가서 희망의 씨앗을 뿌려주신 모든 이민자들 덕분이라는 사실입니다. 바로 이 자리에 계신 여러분들인데요. 2022년 세계한인회장대회 이 뜻깊은 자리에서 저희 영화를 소개하고 그리고 존경하는 해리 킴 시장님을 소개할 수 있어서 큰 영광으로 생각합니다. 무지개 나라 유산은 저에게 의미가 깊은 프로젝트입니다. 단순히 제 첫 번째 다큐멘터리여서는 아니고요. 제 삶의 변곡점이 되어준 어떤 사건이기 때문입니다. 저는 태어나서 20년을 한국에서 살았고 그 다음 20년은 지금까지 하와이에서 살고 있습니다. 다른 사람이 가라고 해서 간 것도 아니고 하와이의 아름다움에 처음에는 반해서 제 뜻으로 갔음에도 불구하고 처음 몇 년은 과연 이게 내가 원하던 삶이었나? 많은 고민도 하고 좌절도 했습니다. 왜냐하면 여행자로서 보았던 하와이와 이민자로서 사는 삶 속의 하와이는 달라도 너무 달랐기 때문입니다. 한국에도 속하지 않고 또 미국에도 속하지 않는 그런 이방인의 삶을 살면서 갈피를 못 잡고 내 자리는 어디인가 고민을 많이 했는데요. 무지개 나라 유산을 제작하면서 마음이 많이 편안해졌습니다. 제가 이민와 살고 있는 이 하와이 땅이 무려 120년에 걸쳐 우리 선조들이 살아왔던 땅임을 알게 되니 이곳이 단순히 외국이 아니라 나의 뿌리가 속아님을 자각하게 됐기 때문입니다. 1902년 12월 22일 바로 인천 이곳에 제물포항에 102명의 한국인이 모였습니다. 망망대해를 건너 하와이라는 땅에 가면 교육도 받을 수 있고 돈도 많이 벌 수 있다고 들었기 때문입니다. 말도 통하지 않는 낯선 땅에서 사탕수수가 떼약볕 아래 일하면서 그들은 종일 고된 노동을 했습니다. 그리고 그렇게 번 돈을 조국의 북북의 독립운동 그리고 항구 학교를 세우는 데 바쳤습니다. 열악한 상황 속에서도 꿋꿋이 자기 만큼과 소임을 다하며 커뮤니티에 기여한 그분들의 이야기를 들으면서 나도 저렇게 살아야겠구나, 살 수 있겠구나 하는 용기를 갖게 되었습니다. 무지개 나라의 유산은 하와이 이민 선조에 관한 이야기지만 저는 앞으로 시즌2, 시즌3를 통해서 하와이뿐만 아니라 멕시코, 쿠바로 나아간 이민 선조들의 이야기, 또 이웃나라 일본, 그리고 중국에서 새 삶을 만들어간 분들의 이야기,
또 그리고 하와이 이미 이전에 이미 만주 그리고 연해주로 떠나갔던 우리 선조들의 이야기, 그분들이 남긴 사랑의 흔적을 이야기하고자 합니다. 왜냐하면 저는 이민 선조들의 지혜를 복원하려는 이런 노력들이야말로 요즘 미래를 비추는 일이라고 믿기 때문입니다. 편안한 미래를 쉽게 꿈꾸기 힘든 요즘 한국의 청소년들, 대학생들, 그리고 저 같은 해외 이민자들에게 위로와 응원의 메시지를 주리라 믿기 때문입니다. 당신은 뼈를 깎는 고통 속에서도 꿋꿋하게 일상을 영위하고 미래를 꿈꾼 위대한 선조들의 후손이라고. 그러니 어떤 고통의 순간에도 실망은 할지언정 좌절은 하지 말라고 토닥이고 일으켜 세워주리라 믿습니다. 한국도 하와이도 아닌 경계 모호한 세상에서 제가 이방인의 삶을 살며 방황할 때 우리 이민 선조들의 이야기 속에서 위로받고 또 그분들의 지혜를 빌어서 앞으로 나아갈 수 있었던 것처럼 말입니다. 무지개 나라의 유산을 통해서 귀한 인연들을 정말 많이 만났습니다. 아마 그 중에서도 관객들에게 가장 많은 울림을 주었던 해리김 시장님을 오늘 여러분들께 소개해드리고자 합니다. 저는 하와이에 살기 때문에 미디어를 통해 그리고 제 주변 사람들을 통해 시장님에 대해서 아주 많이 들어왔습니다. 살아있는 전설, 영웅 이런 수식어가 전혀 어색하지 않은 분인데요. 저는 무지개 나라의 유산을 제작하는 그 1년 반이라는 시간 동안 시장님을 옆에서 지켜보면서 시장님에 대한 존경심이 더욱 깊어졌습니다. 그 무엇보다 인간을 먼저, 사람을 먼저 생각하고 평화와 화합의 메시지를 전 세계를 대상으로 전하고 있는 해리김 시장님을 여러분께 소개할 수 있어서 진심으로 영광도 생각합니다. 해리김 시장님을 무대로 모시기 전에 무지개 나라의 유산 가운데 시장님의 하이라이트 영상 함께 보시도록 하겠습니다. 신종 코로나 바이러스 때문에 오랜만에 비행기를 탔습니다. 제가 살고 있는 오아후에서 비행기로 40분 정도 걸리는 하와이 섬은 빅 아일랜드라는 별명에 걸맞게 하와이 주요 섬 중 면적이 가장 넓고 또 그만큼 다양한 자연의 얼굴을 만날 수 있는 곳입니다. 지금 이 순간에도 붉은 용암이 들끓고 있는 세계 최대의 활화산이 있는가 하면 생명력이 넘치는 숲과 계단식 폭포 그리고 커피로 유명한 코나도 바로 이 하와이 섬에 있습니다. 코나가 세계적인 휴양지인데 반해 섬 반대편에 있는 힐로는 주민들이 일상을 일구어가는 곳입니다. 이국적인 하와이 섬의 풍광들을 보고 있자면 과연 이곳이 우리나라와 어떤 관련이 있을까 싶어지는데요. 1903년 하와이 섬에서 사탕수수 산업이 성행하던 시기 보다 나은 삶을 찾아 대한제국을 떠나 이 섬을 찾아온 한국인들이 있습니다. 지금 만나러 가는 해리 김 전 하와이 카운티 시장의 부모도 바로 그 한인 이민 역사의 시작점에 있었습니다. I am Harry Kim. My parents, both of them, were born and raised in Korea. And unfortunately, the reason they came to Hawaii is because of hard times in Korea, whether it be a hardship of economy or war. You know, there's very little I know about my parents. When people interview me and the subject comes to, well, what's your greatest regret? Or what would you do differently? Always it's the same answer. As a boy growing up, I wish I was better. I wish I was smarter. I wish I was a better thinker. I wish I was smart enough or adult enough to tell them, well, you're something special, Dad. And not even that. Not one time can I remember, not one time, saying thank you. How can that be, right? But I never thought my father worked 7 days a week, come back from working at the plantation in very hard ways, walking to and from work. And when you learn about my oldest sister, which I never met, I'm told that she carried
her sister to the plantation hospital was 6 miles away. Got her back and told her, your daughter's dead. Carried her right back home. I cannot imagine the agony of that. The strength it takes to carry on. The strength it takes to carry on without self-pity. I cannot imagine the pain they must have suffered, the sadness, the responsibility as sisters. I can see my mom in them, of what they did in their life. And you became the first Korean descendant who became a mayor in the United States. I knew how proud my mom would be. Did you know what is it of truth, of nationality? We are Americans and proud Americans. But of ethnicity and apart, we are from our home country. And my home country is Korea. And I realized you have a responsibility here also to the Koreans in Korea. You represent them. Likewise, if you become something they're ashamed of, they would be ashamed too. If we grew up, I think, striving for materialism, I think we would be very unhappy people because we have nothing. And maybe that's what's wrong today. If you make materialism and money your goal in life, I think you'll find a very, very empty and lonesome road at the end of the road. And I know within me that's not true. But you spend time just to make things better for others, not for you, but for others, and yours as well. It's going to be a very comforting end at the end of the road. Because you'll be surrounded with good feelings. The biggest dream I have is I think what my parents had, and I just carried it on, that there will be one Korea. I think of that all the time. And I wish, I pray that they will come. 사탕수수 농장 이민 후손들의 가슴 뭉클한 스토리들을 탁월한 시선으로 풀어내신, 또 거리감 없이 이렇게 풀어내신 이진영 감독님의 기조 강연이었습니다. 저희가 대담 바로 이어서 진행을 해보도록 하겠습니다. 이진영 감독님 그리고 해리김 전 시장님을 뜨거운 박수로 모셔보도록 하겠습니다. Thank you, your team, for being here today. It's been 20 years since your first visit to Korea. What are your thoughts about returning to your motherland? As late as sitting there before coming here and hearing a beautiful song of tribute to those who passed away. Some of my family passed away in that war of annexation. Like last night and today, the music. Music is always the magic of people around the world to reach your soul. Words come and go. Rarely does it touch.
But like last night and now, you see young children twice and hear them sing. Because so many times of life, especially now, what is going on, regardless of what happened in the past, of war and the tragedies of war, you lose hope. You lose hope that we'll ever get there, of peace on earth, of goodwill. Which I pray and hope will be everybody's goal for the whole world. But as you get older, and I was born before World War II, and you think that it's an animal war, and within 3-4 years, there's another war called the Korean War. After your country of annexation since 1910, the war ended with hope of getting your country back. And the Allies created a situation, the best of wisdom, over North and South Korea. And more wars after that. And look at today. I'm very concerned about what is happening today. I'm sure all of you are. But I listen to the children, I see their faces, and what I was feeling coming to this beautiful country of my home, hope. And I've heard words by different speakers, and it just filled me with more hope, especially talking to the two leaders that I had breakfast with and lunch with yesterday. It must be within your DNA. I asked the gentleman, this lady that I was sitting with, to explain to me the symbol of that flag. I hope all of you know the specialness of that. You are a special people. Your heritage shows that. It's just not words, your heritage shows that. I'm American by nationality. And I'm proud of that, although many things of my country I am not. And I know inside of heritage, I am Korean. I will always be Korean. Thank you, Mayor Kim. Based on what you said, what are your hopes for the next future for the Korea and also for the world? My hopes for Korea are the children out there that came today, and all the children of the world. I think you know how difficult it is because of your introduction. You come from all over the world of immigrants. And I do not think of what you are going through or any different than what my parents went through. You go to a foreign country as a foreigner. You have to be very careful of how you act and what you do. For some, they are very suspicious of you. For some, there's a natural dislike of you. And for a few, they welcome you. In Hawaii, I think my parents set a tone for me and others of generations to follow, of the Koreans' reputation for one hard work. Not involved in any of the local politics, not because they're immigrants, because they work 7 days a week for one purpose only, to make life better for their family. And they were very successful. And with hard work was an element of trust. When I ran for mayor, I did not want to be mayor, and I still like the idea of being in
politics because I thought some of my values of life would have to be sacrificed to be a politician, and therefore I would not make that choice. The population of the Hawaii in Korea at that time was less than 1%. And because of friends saying you have to run, I just put my name in. With commitments of no fundraising, no party politics, and I made the following promise. If elected, I will work every single day to gain your trust. And once I gain that trust, I will work every single day to maintain and keep that trust. And the mission is only one, to do what is right by law, and where there are no laws, to do with what is right by a sense of humanitarian of what is right. And that's all I promised. And so God helped me thinking that there's no chance I'm going to win because I would not accept any money from politicians as a politician, and I just campaigned by myself, standing on the side of the road by myself. In politics of those days, that was ridiculous. But this is where the hope of people like you and all immigrants, I think, of the world, just people, we're just too busy trying to make a good life for our family. These are very few up there that causes the negatives of what happened in this world. And nobody could believe it in Hawaii, that this man thinks he can win. I didn't think I could win. This man running for politics of the mayor's position, never been a politician before, and goes from this to the mayor. And in Hawaii, the mayor is a very powerful position. Not only did I win, it was a unanimous type of victory, as numbers. And it is not about me, I tell you this. It is about the realization and the hope that I really believe, like the people in this room, that you hope for the same thing. A good life, a safe life, a life with a future, with no fear of war. And I really believe that. I did not want to come here today, truthfully, because of different type of commitment. And I said no. And I told him why, that there were so many people that is so much more worthy to come up here and have the honor of talking to you. But I'm here, and I'm so glad I'm here. Because everything I see, and I'm not talking about physical things, I look at your program, just the people who organize this. I salute you. Just think how you organize this in regards to, I look at your beautiful background of flowers, of trees. I see participation of young people. And truthfully, my heart bleeds with happiness and hope. 제가 잠깐 기원 설명을 해도 된다면요. 다큐멘터리 오늘 보여드린 거에서는 하이라이트 이제 시간 제약 때문에 8분만 보여드렸는데 시장님이 처음에 시장 3선을 하셨잖아요. 근데 그 전에 민방위 국장이라는 빅아일랜드만의 그 하와이만의 되게 특수한 중책을 맡으셨어요. 왜냐면 하와이는 이제 용암이 있는 곳이잖아요. 살아있는 활화산이 있는 곳에서 그런 민방위 국장이라는 거는 사실 되게 중책인데 그거를 오랜 기간 동안 16년에 걸쳐서 굉장한 신임을 얻으면서 하신 거예요. 그러고서 이제
그 정말 주민들이 추대한 시장이 되셨는데 그때 그 시장님이 내걸었던 캠페인 조건이 뭐였냐면 10달러 이상은 받지 않는다고 했어요. 그러니까 어떤 기관이든 어디서든 선거 자금을 10달러 이상 받지 않겠다고 공언을 하셨고 실제로 10달러 이하만을 받았음에도 불구하고 그 상대에서 나온 그 후보에 비해서 50%는 없는 정말 압도적인 지지율로 시장에 당선하셨어요. 그리고 그 후에 3선을 지내면서 10몇 년 동안 계속 그 룰을 지키셨어요. 근데 그 이유가 뭐였냐면 돈이 항상 모든 정치 부패 아니면은 이런 자본주의 사회 병폐의 그 원인이 되는 경우가 많기 때문에 그런 믿음으로 그렇게 하셨다고 했고 지금 말씀하셨던 거를 제가 이해한 바로는 한국에 왔을 때 너무 놀라셨죠. 이제 경제 성장이 정말 어마어마하게 이루어졌잖아요. 하지만 그로 인해서 우리가 어쩌면 정말 중요하게 생각해야 되는 삶의 가치들, 포용하고 평화와 화합을 위한 어떤 발걸음들이 늦춰지면 안 될 텐데 하는 그런 우려가 있으셨던 것 같아요. 처음에 이제 지금 잠깐 얘기하셨던 이런 훌륭한 자리에 자신을 이제 당신을 기조 연설자로 모셨을 때 처음에는 거절을 하셨었어요. 실제로 그 이유가 이곳은 이렇게 한인 회장님들처럼 한인 커뮤니티에서 정말 많은 시간 봉사를 하신 분들이 모인 자리에 나는 시장이긴 했지만 한인 커뮤니티를 위해서 하는 게 많지는 않은데 제가 가는 게 맞나 이런 생각 때문에 이제 거절을 하셨는데 와서 보니까 이렇게 말씀들을 듣고 세계 각국에서 열심히 일하시면서 오신 이런 분들 앞에서 이 길을 나눌 수 있어서 얼마나 다행인지 그렇게 말씀을 전하셨다고 생각합니다. 마지막으로 한 말씀 더 하시고 싶다고 하십니다. Please, if you wanna end with statement. I want to take this opportunity that you gave me. It's very beautiful and privileged opportunity to be here with you. I hold before me a pamphlet which the title is The Heart of Allah. I was asked by our governor to write this 3 years ago about this mountain called Mauna Kea because there's a conflict on the use of Mauna Kea. And as I was reading this morning because of this meeting, I thought I wanted to modify this a little bit and read this to you because I think it's so important in regards to who you are and where we go. This is about what Mauna Kea can be for the world, so I'll change that. This is what Korea can be for the world. Korea to be a symbol of nations working together for the pursuit of peace and harmony. A beacon of hope and discovery for the world. This is not just about the economy, it is about culture and economy. It is about respect and caring. It is about a quest for knowledge that will make us a better people and better stewards of this world. I need you all to think of this, of what's happening in the world in the past 100 years and what is happening now. We have not gotten better. And I'll say that again. We have not gotten better on peace on earth and harmony of mankind. The only thing we got better is how we kill people. I think and I believe truthfully that the world needs you of South Korea and Korea. I truly believe the heritage of the flag, of what the flag symbolizes, shows that. The world needs a leader for the world, for peace on earth. I ask of you, not just because you as individuals, but because you as a culture of peace, a country that has never invaded the world, any part of the world, a culture that was suffered so much by powers outside,
because I'm 83, was born before World War II. I ask you to step back. Yes, you must work hard for economic reasons, but take some of that time of your children, yourself, of the importance of respect, of peace on earth. You are the perfect country to be a symbol of that. I ask you for the hardest work on earth. 감사합니다.